Hello, my dear all AE aspirants. A warm welcome to this session. This is your ANR sir standing before you. I would like to present some of the PYQs from the topic electromagnetic fields which were asked in Genco, Transco and several examinations. So let's see those questions. Very simple questions are given in the previous year exams. So my dear friends, here is the question which was given in TS NPTCL AE 2022. Here the question follows. The spherical coordinates of the Cartesian point P1, 1, root 3, 2, root 3 are. So simply this is here. Simply see here. This is coordinate system. This is a question on coordinate system. మనకి కార్టేషియన్ పాయింట్ ఇచ్చాడు, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయబడ్డాడు. చాలా ఈజీ. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మన కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో కార్టేషియన్ సిస్టమ్ we know pretty well here. Cartesian system coordinates are simply x, y, z. Whereas in case of spherical system, spherical coordinate system, we have spherical coordinate system. So we have r, theta as well as phi. Then what is the interrelation between these Cartesian coordinate system as well as the spherical coordinate system means? My dear friends, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. 1 root 3 2 root 3. సో క్లియర్ గా కంపారిజన్ 1 root 3 2 root 3 1 root 3 2 root 3. సో which means here x is equal to 1, y is equal to root 3, z is equal to 2 root 3. Z is equal to 2 root 3. So very clear here. Then what about r here? Actually, when you are if you want to convert a Cartesian system into spherical coordinate system, so you need to remember this relation. R is equal to, so spherical coordinates can be obtained from given Cartesian coordinate system as by using these relations here. R is equal to square root of x square plus y square plus z square. My dear friends here. So which is equal to square root of, we know each and every coordinate right here. So x is equal to 1 here. 1 plus root 3 whole square plus 2 root 3 whole square. 2 root 3 whole square. Just simplify and obtain the value of r here. So 1 plus root 3 whole square means 3 plus 2 root 3 square. So 4 is 12 here, my dear friends, 12. So 12 plus 3, 15 plus 1, 16. Square root of 16 means it is 4 here. So we got our value as 4. Then what about the theta here? Theta is equal to cos inverse of z by r. Cos inverse of z by r. So my dear friends here, what is cos inverse of z is here 2 root 3. 2 root 3 divided by r is here 4. 4, my friends, 2 1 to 2 ja. So cos inverse of root 3 by 2 means what here? My dear friends, in case of cos, when do we get root 3 by 2 here? Cos 30 value root 3 by 2, right? Cos 30 value root 3 by 2. So it is equal to 30 degrees. Cos inverse of root 3 by 2 is 30 degrees. And what about phi here? Phi is equal to tan inverse of y by x. Tan inverse of y by x, which is equal to tan inverse of, you know, y value, y is root 3 by 0 and x is 1. So tan inverse of root 3. So tan inverse of root 3 means what? In case of tan, we will get what? Root 3 for an angle of 60 degrees. So tan 60 is equal to root 3. So tan inverse of root 3 means 60 degrees. My dear friends, here r, theta and phi is equal to, clearly r value is obtained as 4 and theta is clearly 30 degrees. And phi is clearly 60 degrees. 4, 30, 60 degrees. Then what about the spherical coordinates of the point P is simply here 4, 30, 60. So where it is given here? You just focus on the given options here. 4, 30, 60 means here. Simply it is given options here. Option C is the right answer. Let's see the next question here. Next question. Find the unit vector
R12 bar between the points P2 0 1 comma 2 and P1 1 0 2. So there is a vector here which is joining the points P1 and P2, right? And we need to find the unit vector between these 2 points. My dear friends, before going to solve this question, ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ముందుగా మీరు ఒక బేసిక్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఆ గుర్తుపెట్టాలంటే చూడండి ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టర్ here unit vector along a vector x bar is given as అంటే ఒక వెక్టర్ x bar ఉందనుకోండి, x bar వెంబడి యూనిట్ వెక్టర్ అనుకోవాలంటే సింప్లీ you need to divide that vector by its magnitude. ఒక వెక్టర్ వెంబడి యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కోవాలంటే ఆ వెక్టర్ ని దాని యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ తోటి డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. సో కాబట్టి ఇక్కడ the unit vector along vector x bar is given by x bar by modulus of x bar by modulus of x bar. సో ముందుగా మనకి ఇప్పుడు మనం దేని వెంబడి కనుక్కోవాలి యాక్చువల్గా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ ఇన్ దట్ కేస్ క్లియర్లీ then unit vector along r12 bar అంటే ఏమవుతుంది మనకి R12 bar by modulus of R12 bar. First of all, find here R12 bar is joining points here. See, it is a point P1 here and point P2 here. That depends. Point P2 and it is joining as this. This is R12 bar. Point P coordinates what here? Point P1. So 102 and the coordinates of point P2 are 0 1 2. So then here position vector of generally here position vector of point P1 is equal to what here 1 into for example మనకి ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టర్స్ ఏంటి AX AY AZ ఇచ్చాడు కాబట్టి క్లియర్ గా మనకి ఆప్షన్ చూస్తే మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. He has given that for example if I consider x axis y axis and z axis మనకంటే యూనిట్ వెక్టర్ along x axis AX, యూనిట్ వెక్టర్ along y axis AY, యూనిట్ వెక్టర్ along z axis AZ అనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ P1 is equal to 1 into AX next plus 0 into AY plus 2 into AZ then P1 is equal to my depends 1 into X, so AX it's 0 into AY, leave that one here, 2 into AZ plus 2 into AZ. Similarly, position vector of point P2. So position vector of point P2 is simply what are the coordinates of point P2 here, my dear friends? So here position vector of point P1 means assume that this is the R1 bar position vector point. So I am assuming here this is R1 bar. So here R1 bar and position vector of P2 is nothing but R2 bar. I am assuming here R2 bar is equal to 0 into AX plus 1 into AY plus 2 into because they are the respective components of X, Y, Z, right? So here 0 into AX plus 1 into AY plus 2 into AZ. My depends here 0 into AX, leave it here. 1 into AY plus 2AZ. Then what happened here, my depends? R12 bar is equal to clearly R12 bar is equal to R2 bar minus R1 bar. Position vector of point 2 minus position R12 bar means what here? It is joining point P1 and P2. So then R12 bar equal to position vector of point 2 minus position vector of point 1. Position vector of point మనకి సో AB బార్ కావాలంటే ఏంటి OB బార్ మైనస్ OA బార్ రాస్తుంది కదా. అదేవిధంగా మనకేంటి పొజిషన్ వెక్టర్ R12 బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ పాయింట్ 2 మైనస్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ పాయింట్ P1. సో R2 బార్ మైనస్ R1 బార్. వాట్ ఈస్ R2 బార్ హియర్? AY plus 2AZ. AY plus 2AZ minus R1 bar is equal to how much here? R1 equal to AX plus 2AZ. AX plus 2AZ
My dear friends, what happened here? AY plus 2AZ minus AX minus 2AZ plus 2AZ minus 2AZ cancel it. So it is nothing but minus AX plus AY. Minus AX plus AY. So here, modulus, this is R12 bar, minus R12 bar. So modulus of R12 bar is equal to what here? Square root of this coefficient here, minus 1 whole square plus this is 1 square. So Z square is, component is not there. So it is 0 square, which is nothing but square root of 1 plus 1 means here square root of 2. So what happened here? Unit vector along R12 bar is, what is that here? R12 bar divided by modulus of R12 bar. R12 bar by modulus of R12 bar is equal to, just substitute here, R12 bar is equal to, what is that here? Minus AX cap plus AY cap. Minus AX cap plus AY cap divided by root 2, which means minus AX by root 2, if it's here, plus AY by root 2. Where it is here? You see, you check the options here. Minus AX by root 2, minus AX by root 2 plus AY by root 2. My dear friends, this one here, this one. Minus AX by root 2 plus AY by root 2. Right? So it's a simple question, right? So let's see the next question. 3 identical point charges, each q coulombs are placed at the vertices of an equilateral triangle 10 centimeters apart. Calculate the force on each charge. My dear friends, here we have, right, here we have a triangle. Here we have a triangle, my dear friends. Manaku oka equilateral triangle undi, my dear friends. We have an equilateral triangle. Right. See, at each point, 3 identical point charges are, each q coulombs are placed at the vertices. Ikkada chudandi, prati vertex దగ్గర plus q coulombs ని ప్లేస్ చేశారు కదా, plus q coulombs, here also plus q coulombs, my dear friends. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ హియర్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అన్ని చూడండి, ఇది 10 centimeters, they are 10 centimeters apart, 10 centimeters apart. Okay, find the force, calculate the force on each charge. For example, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే, assume that this is a point A and this is point B and point C. నేను point C దగ్గర అంటే ఈ చార్జ్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్స్ అనుకుంటున్నాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడండి, ఈ చార్జ్ మీద అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది, రిపెల్ చేస్తుంది కదా, రిపెల్ చేస్తుంది. సో దిస్ చార్జ్ గెట్స్ రిపెల్డ్ బై దిస్ చార్జ్. కాబట్టి ఈ చార్జ్ మీద అంటే ఈ చార్జ్ కారణంగా ఈ చార్జ్ మీద ఏం పని చేస్తుంది మనకి, రిపల్షన్ ఫోర్స్, అంటే దూరంగా జరగాలి. సో ద ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టెడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Right? This is. And similarly, my dear friends, ఈ చార్జ్ కారణంగా ఈ చార్జ్ రిపెల్ అవుతుంది, రైట్? బికాస్ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జ్. we know that here between 2 positive charges we will get a repulsion force. ఇవి 2 పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి దీనిపైన ఇది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. దీనివల్ల అంటే ఇది రిపెల్ అవుతుంది, అంటే ద ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టెడ్ ఆన్ దిస్ చార్జ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే దీనివల్ల దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇది మనం ఫోర్స్ F1 అనుకుందాం. అంటే ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ కెప్ట్ ఎట్ పాయింట్ C డ్యూ టు చార్జ్ Q అట్ B. అంటే B వద్ద ఉన్న చార్జ్ కారణంగా C వద్ద ఉన్న చార్జ్ పై పనిచేసే ఫోర్స్ F1 ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. అండ్ C వద్ద ఉన్న చార్జ్ పై A వద్ద ఉన్న చార్జ్ కారణంగా పనిచేసే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోర్స్ F2 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు ఇది F2 అయింది అనుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇది F2, ఇది F2 అయింది అనుకోండి, ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ కలిసి F2 అవుతుంది కదా, ప్యారలల్ F2 అవుతుంది. సో మరి ప్యారలల్ కలిసి సో F2, F1 F2 అంటే వీడి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్, రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ వుడ్ బి హియర్ దిస్ వన్, రిజల్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ FR. దిస్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇస్ FR. బట్ మీకు చూడండి ఇక్కడ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈక్విలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ కదా, వాట్ వుడ్ బి ద యాంగిల్ హియర్, 60 degrees, రైట్? హియర్ ద యాంగిల్ is here 60 degrees because the given is clearly equilateral triangle. If it is 60 degrees, this also 60 degrees. Then what about the resultant force, my friends? Resultant force
Result force Fr is equal to, we know here, if you use parallelogram law of vectors, by parallelogram law of vectors, మనం parallelogram law of vectors యూస్ చేసి ఒక ప్లేన్ లో టూ వెక్టర్స్ కొంత యాంగిల్ తో యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి t, సో దెన్ విల్ ఫైండ్ దే రిజల్టెంట్ బై యూజింగ్ parallelogram vectors. ఆ ఫోర్సెస్ F1 F2 అనుకోండి, then what is the magnitude of that resultant force, my friends? Square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. I'm going to use that formula here by parallelogram law of vectors. Resultant force Fr is equal to square root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. My dear friends, మీరు చూడండి ఇక్కడ, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీనిపైన చూడండి, ఈ చార్జ్ పైన దీనివల్ల యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ F2 అండ్ ఈ చార్జ్ పైన దీనివల్ల యాక్ట్ అయ్యే F1, బట్ ఇవి రెండు ఈక్వల్ చార్జెస్ కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ F1 F2 రెండు ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే మనకి చూడండి, సో F1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ F ఓన్లీ, ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, Fr ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ F square plus 2 into F into F into cos 60 degrees, right? The angle is here 60 degrees here because this angle right here, opposite angle. So square root of F square plus F square 2F square plus 2F square into cos 60, 1 by 2, 2 cancel here. My dear friends, 2F square plus F square means root of 3F square. So Fr is equal to root 3F. My friends, what is F here? F is nothing but simply you find the force acting between any two charges. So F is clearly F is the force between any two charges. ఇక్కడ మనకి ఏ రెండు చార్జెస్ తీసుకున్నా వాటి మధ్య యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్స్ ఇది F అనేది. అంటే ఇప్పుడు నేను సో ప్లస్ Q చార్జ్ తీసుకున్నా, ఇది ప్లస్ Q చార్జ్, వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 10 centimeters ఉంది, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ హియర్? ఫోర్స్ క్లియర్లీ F is equal to formula. The force acting between two charges Q1 and Q2 is given by, which are separated by a distance d, is given by F is equal to, అంటే Q1 Q2 అనే రెండు చార్జెస్ d సెపరేషన్ తో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ వచ్చేసి F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by d square. So F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So actually here 1 by 4, see what is d here? D is equal to 10 centimeters. If you convert them into terms of meter, 10 into 10 power minus 2 meters, so it is 10 power minus meters. So 1 by 4 pi epsilon naught value is clearly here 9 into 10 power 9 into Q1, both are equal. Q1 means here Q, Q2 means here Q, Q into Q by d square, 10 power minus 1 whole square. So 9 into 10 power 9 into, if this 10 power minus 2 is shifted to the numerator, we'll get here 10 power 2 into Q square, my dear friends here. So 9 into 10 power 11 into Q square. Then what about the resultant force here? Fr is equal to root 3F, which is equal to root 3 into, what is F here? 9 into 10 power 11 into Q square newtons. We got here? We got, this is the resultant force, my dear friend. Resultant force acting on any charge placed at one of the vertices of the equilateral triangle దగ్గర 3 ఈక్వల్ చార్జెస్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏ వర్టెక్స్ దగ్గర తీసుకున్నా అక్కడ ఉంచిన చార్జ్ పై పనిచేసే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుందంటే, సో 9 into 10 power root 3 into 9 into 10 power 11 Q square. Where it is here? Where it is? Do we have answer here? So 9 into 10 power 11 into root 3 into Q square, this one here. Yes, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Let's see the next question, my dear friends. The magnetic field strength of a region is given by H is equal to y into cos AX into x cap plus 5 y plus x e power x into z cap. What is the value of del cross H? Del cross H means here curl H, right? So my dear friends here, curl H. Actually, curl H is equal to del cross H is equal to, my dear friends, let us, generally curl can be obtained by framing a matrix determinant, right? So first row lo manam em place chestam generally ga
Unit vectors. What are the unit vectors here? Clear మనకు అర్థమైంది x cap, y cap, z cap. So కాబట్టి ఇక్కడ unit vectors are x cap, y cap, z cap. So మనం కొంచెం spacious గా తీసుకుందాం. So x cap, y cap, z. First row లో మనం in first row we'll place what here the unit vectors. So x cap, y cap, z cap. In second row వచ్చేసి మనకి క్లియర్ గా partial differential coefficients dou by dou x, dou by dou y and dou by dou z. And in third row we'll place the actual components of the given vector. దేని కర్ల్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని కాంపోనెంట్స్ ప్లేస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద x కాంపోనెంట్ హియర్? y cos ax. What is the y component here? Y component is the absent here, 0. Z component is here, y plus e power x. My dear friends, while finding this determinant, we will place here plus signs here alternately. So here x cap into. So eliminate this column as well as this row. Appudu em avundi dou by dou y of y plus e power x minus 0 into dou by dou z of 0 అంటే 0. Next minus y cap into y cap ఉన్నటువంటి కాలమ్ ని రో ని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? దిస్ కాలమ్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్, దిస్ రో ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ y plus e power x. Next minus here minus. So this one I eliminated this one here, this column and this row. So dou by dou z of y cos ax, dou by dou z of y cos ax. Next plus z cap. So z cap నుండి ఈ కాలమ్ ని ఈ రో ని ఎలిమినేట్ చేయండి. dou by dou x of 0 minus dou by dou y of cos ax. dou by dou y of my dear friends, dou by y cos dou by dou z of y cos ax. అదే మనం డో బై జెడ్ కదా చేస్తాం మనం. ఈ కాలం ఈ రో తీసేస్తే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ 0 మైనస్ డో బై డో వై ఆఫ్ y cos ax. సో ఎవాల్యుయేట్ చేయండి సింపుల్గా. x cap ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ y 1 ప్లస్ ఈ డో బై డో ఎక్స్ 0 అంటే ఇది 1 మైనస్ 0 మైనస్ y cap ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ y 0, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ e power x మైనస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మైనస్. సో y cap ఇంటూ డో బై డో జెడ్ ఆఫ్ y cos ax. ఇక్కడ జెడ్ టర్మే లేదు, ఇది హోల్ టర్మ్ 0 వస్తుంది, ప్లస్ జెడ్ క్యాప్ ఇంటూ మైనస్ డో బై డో వై ఆఫ్ y అంటే y and 1 and cos ax would be constant here. So it is cos ax, but this would be minus here. Minus will be there. So my dear friends, మనకి ఇది ఎక్కడంటే region given as what is the value of the del cross at origin. అంటే ఏంటి? put x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. Then what happened here? My dear friends, ఇక్కడ మనం చూస్తే యాక్చువల్గా మనకు డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఏమొచ్చింది? డెల్ క్రాస్ హెచ్ ఫైనల్ టర్మ్ వచ్చి మనకి ఎక్స్ క్యాప్, సింపుల్గా మనకి ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ వై క్యాప్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్, అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై క్యాప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? మైనస్ జెడ్ క్యాప్ ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్, మైనస్ జెడ్ క్యాప్ ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మనం చూడండి, ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా 0 అంటే ఇది 1 అవుతుంది, ఎక్స్ ఈజ్ కూడా 0 అంటే ఇది 1 అవుతుంది. అంటే మనకి ఏం మిగిలింది? ఎక్స్ క్యాప్ minus y cap minus z cap. So this is del cross H, curve H value. So magnetic field intensity in that region is given by what here? X cap minus y cap minus z. X cap minus y cap minus z. So option D is the right answer. So the scalar projection of the vector 6ax plus 2ay minus 3az along 3ax minus 4ay is. And depends here. Actually, before going to solve this question, let me give the statement for scalar projection. Here, scalar projection of a bar along b bar. A bar along b bar is given by
A bar dot B bar by A bar dot B bar by modulus of B bar, my dear friends. అంటే దేని వెంబడి కనుక్కోవాలో దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ డినామినేటర్ వస్తుంది అండ్ ఆ రెండు వెక్టర్ల యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ న్యూమరేటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి let actually A bar is equal to 6AX plus 2AY minus 3AZ. ఇవన్నీ కూడా యూనిట్ వెక్టర్స్, రైట్? నెక్స్ట్ B bar is equal to 3AX minus 4AY. 3AX minus 4AY. So actually A bar dot B bar is equal to here 6 into 3 directly 6 into 3 plus 2 into minus 4 plus ఇక్కడ minus 3 into Z component లేదు ఇందులో కాబట్టి 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఇది 18 minus my friends 6 is 18 minus 4 2 is 8 plus 0 ఇక్కడ ఇది 10 my friends ఇది 10. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి A bar dot B bar modulus of B bar ఏముంది modulus of B bar is equal to square root of 3 square plus minus 4 whole square, which means 9 plus 16, which is equal to square root of 25 is equal to 5. Then what about the scalar projection of? So clearly scalar projection of A bar ante E vector A bar along B bar is A bar dot B bar by modulus of B bar, which is equal to A bar dot B bar by modulus of B bar, which is equal to A bar dot B bar is what 10 by modulus of B bar 5 1 ja 5 2 ja, so which is equal to 2. Where it is then? It is given in option A. It's given in option A. So my dear friends, like this very simple questions were asked from the subject electromagnetic fields. So please try to solve them here. So in the other session I'll come with another subject and with a new topic here. So keep watching all the videos. So I wish you good luck and very all the best. So this is your A&R sir. Thank you very much.